Hola, muy buenos días. Continuamos en capítulo 1 con los verbos AR. Pero primero, un poco de repaso. Let's review. Aquí tenemos las materias. ¿Cómo se dicen esas asignaturas en español? Repite, el español, el derecho, las ciencias, concretamente la química, ¿sí? Aquí, la literatura, el inglés. Aquí, la sociología, la computación, la estadística, las matemáticas, la psicología, la antropología o la historia. Aquí, las ciencias naturales, las ciencias como la química, la física y la arquitectura, la geografía, las matemáticas y las ciencias oceanográficas, de océano, oceanográficas. Bien, hablamos de tu especialidad. La pregunta es, ¿cuál es tu especialidad universitaria? Mi especialidad universitaria es español y educación. ¿Y tú? ¿Cuál es tu especialidad universitaria? Aquí tenemos un horario con los días de la semana y aquí un espacio para las horas. At the end of this, you're going to be able to hopefully answer these questions quite well. ¿Qué cursos tomas? How would you answer that? What courses do you take? You would answer, yo tomo, and in your answer, you need to be able to include the days of the week that you take that course and what time is the course. So we'll look at an example. Yo tomo ciencias los martes y los jueves a las 3 en punto. Por ejemplo, ¿qué clases estudias? What classes do you study? You could replace this word cursos o clases with other choices. What are they? Asignaturas, materias. Bien, así. Yo estudio español los lunes, miércoles y viernes, por ejemplo, a las 12 o a la 1 o a las 2 de la tarde. Veamos los interrogativos. We've seen these, but I thought it might be beneficial to put them all in one slide for you so you could take a look at them as a recap. Repite. ¿A dónde? ¿A dónde? This is together with ¿de dónde? ¿De dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? Repite. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Cuáles? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Cuánta? ¿Cuántos? ¿Cuántas? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Quién? ¿Quiénes? Bien. Just some notes about this. As I mentioned, these three are very similar. Tenemos dónde, de dónde y a dónde. So if you know one, you know all three. These two here are just singular y plural. When do we use which in Spanish? Well, when the verb ser is after the question word, oftentimes we use this. Let me say an example. ¿Cuál es tu número de teléfono? ¿Cuál es tu email? ¿Cuál es la fecha de hoy? As such. La única diferencia entre cuándo y cuánto es la D o la T.
Entonces, cuando y cuánto. Note that some of these change according to masculino singular, femenino singular, masculino plural, femenino plural. Take a look at this word here, ¿por qué? Very useful because if you're asking a question, it's separated into two words and it has a little acento. And if you're answering this with because, you would simply mush it together and take away the accent mark and you have ¿por qué? ¿Por qué te gusta el español? Porque el español es fantástico y fácil. Some of these words, of course, only have a singular and a plural because they don't end in the vowel O. Algunas palabras. Let's talk about places around the universidad so we could talk about them. Primero, la universidad. Repite, la universidad. La universidad. El cine. El cine. This word is interesting. La plaza. La plaza. It could mean a plaza or it could mean a square. It could just be like a common area. So it's sort of a general catch-all type word. Repite, la casa. La casa. Mi casa es tu casa. El laboratorio. El laboratorio. Más lugares. Aquí, la discoteca. La playa. La librería. La biblioteca. El café. El gimnasio. Pregunto, ¿hay muchas discotecas en Asheville? En la playa de Virginia, en Virginia Beach, hay muchas discotecas y los turistas y los locales van a las discotecas para bailar. La playa. ¿Te gusta la playa? En Asheville no hay playa. ¿Cuál es la diferencia entre la librería y la biblioteca? En la librería tú necesitas dinero para obtener los libros, pero en la biblioteca no necesitas dinero. El café puede ser el café en sí o el lugar, place, ¿sí? Entonces, el café is a coffee and it's a coffee shop. El gimnasio. ¿Tú haces ejercicio en el gimnasio o en la playa? ¿Te gusta bailar en la biblioteca? ¿O te gusta mirar los libros en la librería? All right, are you ready for los verbos? The moment you've been waiting for. So prior we learned all of the pronombres personales, and I told you grammatically I don't care that you know what they mean, but you do need to know how to work with them to use los verbos. So here they are listed out for you, and we're going to slowly look at how to form un verbo regular AR. So when you look at a verb, all you're going to do is you're going to chop off the AR ending and you're going to add in these little endings. It's a great idea to just memorize these. First we'll say them. Repite. O. As. A. Amos. Ais. An. O. As. A. Amos. Ais. An. This one is pronounced ice, like ice cubes. So we're going to conjugate it. What does that even mean? So if you take a verb and it's in its infinitive form, right, infinitivo, it means that it's not conjugated. And to conjugate it, you change it into the various forms to match the subject pronouns so you can communicate to whom you're referring. So in order to do this, we do it in English too, we just don't think about it. It's not a conscious process. So studying a second language, sometimes it's really helpful to make it a process that you think about cognitively. So in English we say, I am, you are, he, she, it is.
See, I'm conjugating. So in Spanish, you do it like this. You take the verb in the infinitive form, the one that's before it's conjugated, such as to be, to dance, to sing, to run. You drop the AR and you add in whatever ending corresponds to it, whether it's o, as, a, amos, ais, or an. So using the verb conjugate itself as an example, oh, the irony, we take it conjugar, that's in its infinitive or unconjugated form. We chop off the AR and we add in the endings. So yo conjugo, tú conjugas. Here's a verbo estudiar broken down for you. So note that we've chopped off the AR, right? We get rid of it. And then we begin to say the different forms. So, adios AR, and you are left with estudi in each case. And then since you've memorized the endings, you decide to whom you'd like to refer in your sentence, whether it be I, you, he, she, we, y'all, or they, and then you add in the corresponding endings depending on who you want to talk about. So, yo estudio, tú estudias, él estudia. Nosotros estudiamos, vosotros estudiáis, y ellos estudian. So let's take a look. Conjugation of hablar. So in order to conjugate the verb hablar, ¿qué significa hablar? Hablar significa to speak. So here's our infinitivo. It means to speak, right? It's unconjugated. It's just the regular form. We do the same thing in English. We say the infinitive is to speak. And then we break it down into its forms. I speak, you speak, he speaks, right? We add an S in English for the third person singular. We speak, y'all speak, they speak. In Espanol, we're going to chop off that AR. So, adios AR. And what are we left with? We're left with, whoops, we are left with a deficient technology system. There we are. We are left with habl, right? And then we simply add in the endings. So first we'll do the singular ones. Yo, tú, él, ella, and usted are all singular. So we say yo hablo. Tú hablas. Él, ella, o usted habla. Now the plurales. Nosotros hablamos. Vosotros habláis. Y ellos, ellas, o ustedes hablan. So as you can see, when you're talking about these, you can tell to whom you're referring just by the ending of the verb. So if I say hablas, and you hear that, you know I'm talking about tú. But what if I say hablan? Am I referring to a they, masculino, femenino, or all masculino? Am I referring to a they of a group of females? Or am I referring to y'all? Well, that's when you can add in these words to clarify if needed. If not, you can just leave them out. For example, I might say, they are going to the store. And we all know who I'm talking about. So I don't need to add that little qualifier in. I just say, van a la tienda, or whatever I want to say. So now it's time to take a look at what are some of our verbos AR de tu libro de mosaicos. So they're going to appear on your screen. See if you can recall the meaning in Inglés. Aquí, buscar, llegar, caminar, participar, mirar, escuchar, bailar, comprar, estudiar, conversar, montar, hablar, practicar, necesitar, sacar, tomar, trabajar. Ay, 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 muchos verbos. There's so many. Were you able to identify all of them in inglés? Obviamente, algunos son cognados. Por ejemplo, verbos como
participar, practicar, necesitar, conversar, estudiar. Son similares al inglés, pero hay otros verbos que no son similares al inglés. Y tú necesitas estudiar los verbos para saberlos. How are you going to get all those verbs in your brain? Oh no! Well, here's a shot from your libro. You're going to make your flashcards. You're going to go to our Quizlet resource that I've provided for you on the weekly vocab lists or whatever it takes to get these verbs in your brain. First, you have to know what they mean. Then we can conjugate them, play with them, and use them in contexto. So, vamos a juntarlos con algunas imágenes. You know, I'm always so fascinated by the research, and it shows that if you pair these in that process of repetition with images, it's easier to remember. So let's practice that. Si tú miras esta imagen, ¿qué verbo es? Necesitas dinero para ir a comprar. Y aquí, con la guitarra, practicar. El chico practica. Aquí, yo, profesora, participar. ¿Tú sacas buenas notas o malas notas? En la clase de español sacas buenas notas, ¿verdad? Aquí el señor, él toma un café. Es Jorge Clooney. Tomar. Puedes tomar un café, tomar agua, tomar cerveza, ¿sí? Lo que sea. Aquí la persona mira la televisión o mira el televisor. Here's one that you don't see very often. Conversar. Normalmente conversamos con el teléfono, con los textos. Pero en esta fotografía las personas conversan. Ellos hablan. Y aquí la chica estudia. El verbo es estudiar. En esta fotografía el señor trabaja. El verbo es trabajar. Y aquí la chica escucha la música con los cascos. En esta imagen las personas llegan en un avión. Hoy mira la niña, la chica pequeña camina, caminar. Aquí las personas en la discoteca bailan. ¿Te gusta bailar en la discoteca también? Y aquí, ¿qué necesitas? Agua, casa, comida y personas. Necesitar. Son las necesidades básicas del ser humano. Bien. Do you have the verbos in your brain yet? Espero que sí. We're going to start to practice with them. For the sake of recognition and repetition, we're going to take a look at them and these y vas a decidir dónde haces la actividad. Entonces, imagina, tú vas a comprar. ¿Tú compras en la biblioteca o la librería? En la librería. ¿Trabajas en el parque o en la oficina? Tú trabajas en la oficina. ¿Preguntas en la clase o en la cafetería? Tú preguntas en la clase. Of course, you might have a question in la cafetería, right? Like, ¿cuánto cuesta? Or, ¿es bueno? But, por general. ¿Tú miras la tableta o el libro? Tú miras la tableta. Why would you watch your book? That would be odd. You could read it. ¿Cómo se dice to read en español? Leer. ¿Tomas café en el restaurante o en la clase? Pues en el restaurante. Personalmente yo tomo café en el restaurante, en la clase, en la calle y en el centro comercial. El café es muy importante. ¿Practicas deportes en casa o en el gimnasio?
¿Tú recuerdas qué significa deportes? Deportes are sports. Ah, en el gimnasio. ¿Tú montas la bicicleta o montas la playa? It would be difficult to ride the beach, so we better stick to la bicicleta. Recuerda que montar la bicicleta también puede ser montar la bici. Bicicleta, bici. Fotografía, foto. Universidad, uni. Oficina, ofi. ¿Sí? Es normal. Bolígrafo, boli. Hay muchos. ¿Bailas en la discoteca o en el café? En la discoteca. You could do it in el café, but you might be looked at a little strangely. ¿Caminas en la universidad o en la oficina? Unless you're pacing, caminas en la universidad. ¿Escuchas la radio en el automóvil o en la clase? Normalmente en tu coche o en tu carro escuchas la radio. ¿Conversas por teléfono o en una clase? Por teléfono. Now, if we were having our clase not virtual, you would be conversando, porque es la clase de español. ¿Tú buscas información en el internet o buscas apuntes en la mochila? ¿Cómo se dice buscar en inglés? To look for. Entonces, buscas información en el internet. Bien. Now, a little bit of an explanation of some traducciones de inglés a español. Spanish is extremely versatile. So in español, the present tense has several meanings in English. So if you wanted to say, Anna works in the cafeteria, she is working in la cafeteria, or she does work in la cafeteria. All of that in español can be expressed with one word. All of that you can say trabaja, right? Just one thing. If we wanted to say Paco travels, he is traveling, or he does travel, all three of those sentiments can be expressed with one little word in español, viaja. Bien? Now we're going to actually conjugate, real conjugation. Are you ready? All right. I explain. So the verb is explicar. You're going to chop off the AR and add in the ending for I. Yo ends in O, so it's explico. He looks at or he watches. ¿Cuál es el verbo en español? Es mirar. So chop off the AR. Say O, as, a, amos, ais, am. It's a. So, mira. Él mira. She works. Ella trabaja. Trabaja. You call. ¿Cómo se dice to call en español? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Bethé. ¿Cómo te llamas tú? So the verb is llamar. So it'd be llamas. Tú llamas por teléfono. Or if you use it to say what your name is, in that expression, it's tú te llamas. You listen. We're going to try the formal one. So what's the ending? We have o, as, a, amos, ais, y an. So for this one, we're going to use a because it's the third person singular. So usted escucha. Bien? We dance. Nosotros bailamos. Nosotros bailamos o nosotras. All right, in España, we use the vosotros form for y'all, which is ustedes, and the rest of the world, speak. So the verb is hablar, take off the AR, go through the endings. O, as, a, amos, ais, an, and the ending is ais. So it's habláis. For all of you engineering, arquitectura, contabilidad, matemáticas, los estudiantes que estudian este tipo, this is just like a little formula. You follow, you methodically take off the ending,
of aere and add in the corresponding o, asa, amos, aisan. It's kind of like a math problem. They answer. You could conjugate as long as you knew what the infinitive was. So I'm going to provide the infinitive for you. It's contestar. Knowing that, you would chop off the aere and be left with contest and add in the ending. Contestan. You all swim? Nadan. Bien? All right, let's take a look and see how you did with some of the endings for los verbos. Here, you have to, for this exercise, you have to know what are the endings to be able to choose the correct one. So we're focusing in for this portion on o, as, a, amos, aisan, and which of those correspond to the subject. So let's take a look. Mi padre. Tú dices, mi padre mira o mi padre miran. Sería mi padre mira. Tú dices, mis padres. Mis padres is like a they, right? It's ellos. When you say mis padres, it could mean my fathers, but it could also mean my parents. Think of the mixed. Masculino is linguistically dominant, so mis padres is like mi padre, mi madre. Knowing that that's an ellos, would it be viajas o viajan? Viajan. Mi esposo, my spouse. Baila o bailamos? Well, I'm not saying my spouse and I, so I'm not included in this. It's not a we, it's a he. My spouse, he, baila. Mi amiga. That's like a she. So, toma. Mis amigos. Once again, it's like a they. I'm not including myself to make a we. I'm not saying mis amigos y yo. I'm just saying mis amigos estudian. Mi profesor de español trabaja o trabajan. Es trabaja. See? Singular. Now note in this last example that mi profesor es masculino, a male teacher or professor, but trabaja ends in an a. Now I know I've told you the o is the masculine letter y la a es la letra femenina. So es mi profesor es masculino. Why does trabaja end in an a? And it's correct. Does that make sense? Absolutely. Don't get confused between an adjective and a verb. A describing word like an adjective or even a noun has a gender, but verbs don't have gender in Espanol. They just get conjugated like a math problem. O, as, a, amos, ais, an. Plug in the endings according to the subjects. And don't worry about gender in so much as verbos go. Now look at the circumstance in which we wish to negate something. We want to make a sentence negative, right? So we want to say instead of I watch television, which would be yo miro la televisión, we want to say I don't watch television. As a reminder, the little word no to negate a sentence goes right before the verb. Yo no miro la televisión. She doesn't want to dance. First, let's say she does want to dance. Ella desea bailar, right? Ella baila. The word for want in this case is quiere o desea. So now we're going to say she doesn't want to dance. Ella no desea bailar. In this example, not to be confusing, but to be advanced, right? Note that we have dos verbos en una frase. This is a verbo and this is a verbo. Dos verbos right next to each other. Can you do that? Sure you can. Think about English. She doesn't want to dance. That's two verbs in English, just like dos verbos en español. In español, the first verb gets conjugated or changed to match its different forms, and the second verb stays in the infinitivo. We'll see more of this in the future.
I just wanted to present it to you in a little contexto for this slide. Okay, sentence structures. Let's take a look. So many choices in Espanol, so much fun to have in so little time. So the question is, do you work in a restaurant? So verb, subject, o, you could do subject, verb, o, verb, subject. Well, in this first example, I'm saying it's optional, my bad. And it's a similar thing with the statement. So if I wanted to say, do you work in a restaurant? I could say, ¿trabajas en un restaurante? Based on the ending of the verb, we already know that I'm asking, do you work? So this little word, tú, es opcional. You do not have to say it. But you might want to include it, in which case you could say, ¿tú trabajas en un restaurante? Alternatively, you could throw it in after the verbo, which is actually more common. ¿Trabajas tú en un restaurante? More common for a question, that is. For the answer, you could say, sí, trabajo en un restaurante. Or you could say, sí, yo trabajo en un restaurante. Whether or not to include the yo is up to you, because as you can see from the verbo, that o tells you who the speaker is. So it's optional. And once again, if you wanted to negate that, the little word no goes before the first conjugated verb. In this case, the only verb in the sentence, so that you could say, no, no trabajo en un restaurante. Or no, yo no trabajo en un restaurante. Now here this word no, you see, is repeated. Isn't that a double negative? You can have a double negative in Espanol. Sometimes los españoles can be very negative. We don't mind about double negatives. So you could either include this no or omit it entirely and just say no once. It's up to you. See how much fun it is? So many options, so little time. So now you're to the point where hopefully, this is from the first slide, you can answer this question well. If I ask you, ¿qué cursos tomas? You would answer, yo tomo. And now your task is to construct more complex sentences by joining together other things that we've learned, such as los días de la semana y la hora. Yo tomo ciencias los martes y jueves a las 3 de la tarde. O, ¿qué clases estudias? Yo estudio español los lunes, miércoles y viernes a la 1 de la tarde, por ejemplo. ¿Qué cursos tomas tú? ¿Qué asignaturas estudias tú? So here are some questions for you. We're going to go through them. I would like for you to try and answer each of them. I will answer them for me, but see if you can comprehend the questions and answer them in a complete sentence. Sí y no is not valid when we're learning a second language. We want to practice as much as we can. ¿Tú miras la televisión mucho? Yo no miro la televisión mucho, pero miro la televisión a veces. ¿Tú bailas bien? Yo no bailo bien, pero me gusta bailar mucho. ¿Dónde trabajas tú? ¿Tú trabajas en un restaurante o en un centro comercial? Yo trabajo en la universidad. Yo soy profesora. ¿Cuántas horas estudias normalmente? Yo estudio 1 hora todos los días. ¿Qué música escuchas tú? Yo escucho toda la música. Me gusta rap, me gusta country, me gusta... No, es mentira. Me gusta rap, me gusta música clásica, me gusta música popular, pero no me gusta country. Realmente no me gusta mucho. No sé. ¿Qué música escuchas tú?
¿Cuándo escuchas música? Yo escucho música cuando estoy en el gimnasio, pero también yo escucho música cuando camino, escucho música cuando estudio. Yo escucho música siempre. ¿Dónde buscas información? Yo busco información en el Internet. Busco información en mi computadora o en mi tableta. ¿Usas la computadora todos los días? Sí, uso la computadora todos los días. Soy profesora virtual. Es normal. ¿Qué necesitas estudiar hoy por la noche? I know how you're going to answer this one. Yo necesito estudiar español hoy por la noche. Note in this example, we have that situation that I mentioned earlier where you have two verbs next to each other. Necesitas y estudiar. So in this case, necesitas is conjugated, and note that estudiar stays unconjugated or in its infinitive form. What do you need to study today in the evening? Yo necesito estudiar español. ¿Ya está? How'd you do? ¿Es fácil o es difícil? Practica mucho y estudia mucho. Si tienes preguntas, me mandas un email. Muchas gracias y hasta la próxima.